እሺ አንሰርቱ የተሰጡን ቫሊዎች አሉ። ሴክሽኑ ኢትስ 400 ባይ 400 ኤምኤም ነው። therefore ኤሪያ ኢትስ ስኩዌር ስለሆነ ሳይዱን ስኩዌር ማድረግ ነው። you get 160,000 ኤምኤም ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ኢትስ ጊቨን ሎድ ፒ 500 ኪሎ ኒውተን ነው። then it is comprehensive then ex and ey from the graph 80 mm ex ey 60 mm ነው። it is given data ነው ማለት ነው። therefore የተሰጠን cross section it's like this one then x and y axis አለን. for inertia on x axis is equals to b and the thickness is h by h cube over 12 and you get 2.133 times 10 raised to 9 mm the power of 4 then Iyy inertia on y-axis h b cube over 12 you get 2.133 times 10 to the power of 9 mm the power of 4. Then we have stress formula. Stress is equals to P over A plus or minus mx times y divided by ax plus or minus my times x divided by iyy. Therefore extreme distanceአችን x from ከሀፉ በላይ እና ከሀፉ በታች or x ከዚህ እስከዚህ ግማሽ ማለት ነው። x maximum x is equals to plus or minus 200 mm and y አችን ደግሞ the same ነው plus or minus 200 mm. First determine the direct stress P over area ነው. stress you have 5000 Newton divided by area 6000 mm square you get 3.25 mega pascal. Then the next is determine the bending stress on x and y axis. Bending stress on x-axis is equals to here mxy. mx means p, the given load, times p times x 200. p times moment means the load multiplied by the eccentricity ey 60 times y is 200 divided by inertia ix 2.33 times 10 to the power of 9 you get 3.75 mega pascal. Then bending stress on the y-axis the load times ex times x 200 divided by eccentricity inertia 2.133 times 10 to the power of 9 you get 2.8125 mega pascal. Then the final asking question is resultant stress at corners. Then stress at point C. The load is C here, C, D, A, and B. C, the first quadrant. Therefore, C is equals to P over A plus mxy ix plus my
ኤክስ አይ ዋይ እነዚህን መደመር ነው። ፒ ኦቨር ዳይሬክት ስትረስ ያገኘነዋለ 3.125 ፕላስ 3.75 ፕላስ 2.8125 ጋ ፓስካል you get 9.6875 Newton per mm square. It is compression. Stress at point D the second quadrant ነው ማለት ነው። second quadrant therefore እነዚህን ፕላስ እና ማይነስ የማድረግ ሂደት ይሆናል ማለት ነው። therefore 3.125 direct stress ፖዚቲቭ ነው። then x ማይነስ ነው የሚሆነው in the x moment in the x አክሲሳችን ማይነስ ነው የሚሆነው ማይነስ 3.75 ፕላስ ዋያችን ግን ፖዚቲቭ ስለሆነ ያሲም ፖዚቲቭ ሞመንት 2.8 ፖዚቲቭ ስትረስ you get 2.1875 Newton per mm square. It is also compression. Stress on A the third quadrant ስለሆነ ስትረሳችን እነዚህ ቦዝ ይሆናሉ ማይነስ ሂር ማይነስ 3.15 ማይነስ 3.75 ማይነስ 2.8125 ጋ ፓስካል then you get minus 3.4375 Newton m square. It is tension. Stress on B ምን ይሆናል 3.125 ፕላስ 3.75 በኳድራንታችን መሰረት 125 ሜጋ ፓስካል then you get 4.0625 Newton per mm square compression. This is the final answer for question 2.